Hi all. So எல்லாருக்கும் வணக்கம். So welcome to our channel Tales of Shubha. So in the channel எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்னா it's going to be more about technical stuff. So we are going to see and understand lot of things about cloud computing technologies like AWS, Azure and GCP. And so I'm Shubha, so I'm a technical trainer and cloud enthusiast. நான் வந்துட்டு அமேசானில் ஒரு 2 years-ஆக ஒர்க் பண்ணுறேன் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் என்ஜினியராக. So I started off my journey in a service company. Later on I moved to product after completing couple of certifications in AWS and gaining more knowledge. So அப்படி தான் வந்துட்டு என்னோட ட்ராவல் இருந்துச்சு ஐடியில். So yeah, still continuing for the best. Apro you can see Bala here, so he helps with me by editing the technical content that I'm sharing here. So in the videos it's going to be mixed of English and Tamil for the sake of a larger audience. And yeah, let's get on to the content that we are going to discuss here. So today's topic it's going to be about cloud computing. So in the cloud computing na enna enge use பண்றோம், cloud computing வரதுக்கு முன்னாடி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் அதோட யூஸ் கேசஸ் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தி என்டையர் ரோட் மேப். So we are going to talk about it and it's going to be very crisp video of about 10 to 15 minutes. Moving on to the agenda for this session. So என்னன்னா like again as I said earlier, it's going to be a very simple video about this will hold about the introduction, அப்புறம் வந்துட்டு முன்னாடி cloud computing வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு and what are the types of cloud models that we still have in the market. So அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதோட key benefits and the use cases. So expectations from high end, I think it's very simple. So if you get to stay focused for at least 10 minutes every day on a particular topic, you can master it in 3 months. So அதுதான் வந்துட்டு simple principle and you just have to stay consistent and that's all it matters. And you just have to be open mindset and you have to explore every single thing. You should not get bored because technical stuff sometimes gets boring and that's why it's called technical. And if you find அதுலேயே வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஆர்வம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா and if you get to practice every single day, then you'll see definitely some progress in it. So the everyday practice makes you progress in whatever path you choose. And moving on to the prerequisites. ஸோ சிம்பிளாக எந்த ப்ரீரெக்விசைட்டுமே இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தேவை கிடையாது. மெயினாக ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஐ திங்க் ஈவன் ஸ்கூல் கிட்ஸ் நவடேஸ் ஆர் லேர்னிங் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ஏஐஸ். இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் comparatively from the previous generation, I think they are even more advanced with the technologies because எல்லாருக்குமே கையில் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் நம்மள மாதிரி 90s கிட்ஸுக்கெலாம் வந்துட்டு we had to learn every single thing. ஸ்கூல்லையும் எல்லா புக்ஸும் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் படிச்சுட்டு வந்தோம் and we were not given a definitive path. அதுவும் மெயினாக வந்துட்டு to be frank, like middle class kind of students, I think they are still struggling to find their interest in the STEM related technologies. So just curiosity and focus. யார் வேணால் இதை வந்துட்டு படிக்கலாம். And nowadays 13-year-old is completing a master's degree in Cambridge University and yeah, so study education is vast and we just have to get used to it. So yeah, now let's jump on to the course that we are going to discuss about. இதில் வந்துட்டு before we understand what is cloud computing, I think it's very important who found it, right? Who invented it basically. So who invented cloud computing? So he is the man who invented the cloud computing and his name is Joseph Carl Robert Licklider and he is an American scientist and psychologist. He coined this term cloud computing in the year 1969. அது எக்ஸாக்டாக cloud computingனு அவர் சொல்லலை. So he was publishing a paper and he was giving introduction of his idea. என்ன ஐடியா அப்படின்னா, he always dreamt of connecting two computers and with a single user and that user should be able to use those two computers at the same time. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் யூட்டிலிட்டி கம்ப்யூட்டிங்னு சொல்லிட்டு he just coined it. And after that என்ன ஆச்சுன்னா, every single scientist, right, found this idea very useful and they wanted to break through this because
those were the times where the internet was booming. So 2000ல தான் வந்துட்டு இன்டர்நெட் லைக் வேர்ல்டு வைட் ஆச்சு. பட் இன் US I think they have already started off doing things in the internet, and he is the man behind it. Okay, now let's jump right in to understand what actually is cloud computing. ஸோ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா, டு பி ஃப்ராங்க் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் லைக் ரெண்டிங் யுவர் கம்ப்யூட்டிங் பவர், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் சர்வீசஸ். இது இங்கிலீஷ் டெஃபினேஷன். ஸோ தமிழ் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு எனிவேர் எனி டைம் எப்போனாலும் யூல் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் யுவர் கம்ப்யூட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கையில் வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட்வேர் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் அண்ட் சிங்கிள் பட்டனில் வந்துட்டு ஒரே டைமில் ஒரு 2 to 3 கம்ப்யூட்டர்ஸ் உங்களால் ஒரே இடத்துல உட்காந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கும் இட்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் உங்களோட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண திங்ஸையும் டாக்குமெண்ட்ஸையும் ஃபைல்ஸையும் எடுக்கலாம், பார்க்கலாம், லாக் பண்ணி வைக்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஓனிங் இன் யுவர் ஓன் ஸ்பேஸ். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஜஸ்ட் ரெண்டிங், எல்லாமே ரெண்ட் பண்ணுறது. ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரெண்ட் பண்ணலாம், ஸ்டோரேஜ் ரெண்ட் பண்ணலாம், டேட்டா பேஸை கூட நீங்கள் வந்துட்டு எப்போ வேணுமோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் பேப்பர் யூஸ். நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணுறியோ அப்போ பே பண்ணால் தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். முன்னே ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆன டெஃபினேஷன் எவ்ரிடே இட் கெட்ஸ் கீப் சேஞ்சிங், அண்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் they are claiming that this is the exact definition of cloud computing, and yeah, we're always open to change, right? So moving on to the next topic of how it's like before cloud computing. Cloud computing இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு? சிம்பிள். இப்போது நம்மளுக்கு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்துட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளே அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளே ஒரு சர்வர் வாங்குறது, நம்மளே அதை நம்மளோட பேக்யார்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு ஆன்லைன் கேக் ஸ்டோர் வச்சுருக்கேன். அப்போது அதுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ சர்வர்ஸ் வேணும்னா ஒரு 2 சர்வர்ஸ் வேணும்னு வச்சுப்போம். அதுக்கான டேட்டாபேஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நானே ஹார்ட்வேர் வாங்கி நானே எங்கள் வீட்டில் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா, தென் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ஹார்ட் இட் இஸ் டு மெயின்டைன். அதை மேனேஜ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது. இஃப் சப்போஸ் வந்துட்டு எனக்கு 1000 யூசர்ஸ்லேருந்து 1 lakh யூசர்ஸ் ஆகிட்டாங்க, தென் ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்கேல் தி சர்வீஸ். பிகாஸ் இல்லைனா டிராஃபிக் ஆகி இருக்கிற வெப்சைட் டவுன் ஆகிடும். ஸோ அகெயின் ஐ ஹாவ் டு பை 2 சர்வர்ஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? நானே வாங்கிட்டு வந்து நானே செட்டப் பண்ணணும். ஸோ again the accessibility will become lower, right? And security breach நடக்கிறது கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மெயின்டெனன்ஸ் பீரியடில். பட் அகெயின் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? 10,000 யூசர்ஸ் மறுபடியும் 1000 யூசர்ஸாக மாறிட்டாங்க அப்படின்னா வாங்கின 2 சர்வர்ஸ் வேஸ்ட்டு. ஸோ அகெயின் அங்கே வந்துட்டு ரிசோர்ஸ் வந்துட்டு அண்டர் யூட்டிலைஸ் ஆகுது. நம்ம வாங்கினதை தேவைக்கு கம்மியாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். So it's kind of very difficult to manage all the servers on our own. ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் வந்துட்டு மல்டிபிள் க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்துட்டு வந்துருந்தாங்க. அந்த க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸே வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் க்ளவுடை வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்னென்ன மாதிரி அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் உனக்கு சர்வீஸாக ப்ரொவைட் பண்ணுறேன், உனக்கு பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் போதுன்னா பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் தரேன், சாஃப்ட்வேர் வேணும்னா சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தரேன்னு சொல்லிட்டு தே ஹவ் டிஃபைன்ட் தேர் சர்வீசஸ் ஆஸ் சச். ஸோ இன்ஃப்ரா ஆஸ் அ சர்வீஸ்னால் வெறும் அவன் என்ன தருவான்னா, உங்களுக்கு அந்த சர்வர் ஸ்டோரேஜ் நெட்வொர்க்கிங்லாம் அவன் மெயின்டைன் பண்ணுவான். நீங்கள் உங்களோட கோடு, ரன் டைம், மிடில் வேர் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அது ஐயாஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குற ப்ரொவைடர் யாருன்னா இந்த AWS, Azure, GCP. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாடலில் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் தேர் சர்வீசஸ். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் எ சர்வீஸ் வந்துச்சுல்ல. ஸோ அப்போது இதில் வந்துட்டு இந்த OneDrive, ஐ திங்க் தே ஆர் ஆல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு தே ஸ்டார்டட் கிவிங் Microsoft 365. He started giving their platforms, and we tend to manage only the application and data. மற்றது எல்லாமே வெண்டார் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ்னால் Gmail is the best example. And Gmail வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். We just keep storing our data. Everything is managed by the vendor. நம்ம அது வந்து வெறும் யூஸ் மட்டும் பண்ணுறோம். So these are the main 3 service models, and these service models has become huge in the market of information technology because everybody started loving the way they have been provided. அதே மாதிரி இந்த AWS, Azure, GCP, they started giving their cloud in 3 types: public cloud, private cloud, hybrid cloud. I think it's the name itself is very clear for these deployment models. Public, it's nothing but it's a government cloud where I can store data and you also can store data together. I think it's kind of cheap kind of thing because the cost is very low since anybody can use it.
And when you go to private cloud where you wanted to store military kind of data, then private cloud will opt it. Hybrid cloud, it's combination of both public and private, because uh, I'll have a necessity where I want to store certain documents in private and certain applications in public for the public usage. So அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்துட்டு they'll use the hybrid cloud. So yeah, these are all the cloud models that we have in this today's scenario, and I think these are the main things I would say. And there are some other cloud models like community cloud, which we really don't have to spend much time on it to understand the basics of cloud computing. So yeah, let's see the benefits of cloud computing. I think whatever difficulties we had in maintaining servers, என்னென்னலாம் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டோமோ ஒரு server maintain பண்ணும்போது அதெல்லாம் வந்துட்டு I think cloud computing came in and it helped us ramp up quickly with all those difficulty stuff. So first வந்துட்டு ownership and management. நம்மளுக்கு நிறைய providers வந்துட்டாங்க. மெயினாக வந்துட்டு AWS, Azure, GCP அவங்களாம் வந்து அவங்க ஓனர்ஷிப் எடுத்துகிட்டு அவங்க சர்வீஸை நம்மளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் டு மெயின்டைன் எனி திங். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம வெறும் யூசர்ஸ் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி. அகைன் நான் சொன்னேன், எனக்கு எப்போ சர்வர்ஸ் வேணுமோ அந்த சர்வர்ஸ் ஒரு பட்டன் கிளிக்லேயே ஐ கேன் கிரியேட் மை ஓன் சர்வர்ஸ். ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸில் வில் see in the later of this course. நெக்ஸ்ட் காஸ்ட். as I said, இப்போ எனக்கு 4 சர்வர் வேணும், அந்த 4 சர்வரில் 2 தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த 2த்தையும் டெர்மினேட் பண்ணிவிட்டு அந்த மிச்சம் 2 சர்வர்ஸ்க்கு மட்டும் நான் பே பண்ணால் போதும். ஸோ ஐ கேன் பே ஒன்லி ஃபார் தி யூசேஜ் தட் ஐ எம் ஹேவிங் கரண்ட்லி. ஸோ பே பர் யூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் ப்ரைஸிங் இருக்குது. எல்லா சர்வீசஸ்க்கும் எல்லா வெண்டார்ஸுமே தே ஆர் ஃபாலோயிங் த சேம் திங். நெக்ஸ்ட் இஸ் accessibility. See, I can access it from anywhere and everywhere, right? Because that's how easy the cloud computing technology today is, because they are creating a consoles and they are providing all the services via that console, and we can easily accessible. Coming on to the security has become a shared responsibility model in infrastructure as a service. If you have seen it earlier, என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளோட சர்வர்ஸ் எல்லாமே செக்யூர்டாக பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி எல்லாம் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம வந்துட்டு நம்ம அப்ளிகேஷனோட டேட்டாவை செக்யூராக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ தெர் இஸ் ஒயிட் பேப்பர், AWS ஒயிட் பேப்பர் கால்டு ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாடல். இட் கிவ்ஸ் இன்டெப்த் டு ஃபாலோ பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ், பிகாஸ் க்ளவுடில் கன்சர்னே செக்யூரிட்டி தான். ஸோ அது மட்டும் நம்ம ப்ராப்பராக வைக்கல அப்படின்னா த ஹோல் மாடல் அண்ட் த ஹோல் ஆர்கிடெக்சர் தட் வி ஹேவ் பில்ட் இன், it's devastated. So we just have to be very careful. And data redundancy. டேட்டா ரிடண்டன்சின்னு என்னென்னா, லைக் இப்போவே வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் நடக்குது, ஏதோ பேட் ஆக்டர் ஹீஸ் ஹேக்கிங் ஆர் சர்வர், டேட்டாலாம் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் யூ மணி, அந்த மணி கொடுத்தா தான் நீங்கள் டேட்டா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்கன்னா தென் வில் பி இன் அ ட்ரபிள், ரைட்? ஸோ AWS, Azure, GCP, what they are doing is they are following this redundancy model. Then they have a concept called availability zones. So adala I'll see it later, which means that the data will be stored in multiple regions and multiple availability zones, so that if in case such thing happens, you will not be in trouble. You can just block your server and you can use your data from where you have been already stored. So cloud computing, we have addressed all of these problems, but the only thing is we need a better architectural map, because without that, if you don't have a good architecture, then whatever you are trying to build using these services will become a waste of time. And also sometimes you tend to pay for what more than needed. So இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நிறைய பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. if you are following it up and if you are doing those certifications, then everything should be fine. So yeah, these are all the benefits of opting cloud computing. So this is the exciting part of this video, because whatever you are studying, என்னெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமோ அதோட ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அதெல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும், அட்லீஸ்ட் டு மீ. ஸோ மெயினாக வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லிகிட்டே இருக்க விஷயம் என்னென்னா AWS, Azure, Google Cloud. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இவங்க இதெல்லாம் கேட்குறவங்களுக்கு என்னப்பா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் நத்திங் பட் கம்பெனிஸ், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கிற டெக்னாலஜியை விற்கிறாங்க in terms of services. ஸோ அந்த மாதிரி சர்வீசஸ்லாம் வந்துட்டு விற்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம்னா, this is now ruling the entire world and it has become very easy in the internet world to access data from anywhere. That's the simple concept. நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன்.
1969 வந்துட்டு I think we started to know about cloud computing technology, but the whole product of this cloud computing technology came in the year 2006 by AWS. AWS is nothing but it's a product from Amazon INC. And 2007 Google they launched their beta search engine, but it's not a full product yet. So meanwhile Azure they also came up with the entire product, and these three became to run in a single race. And after that IBM vanduchu, Alibaba vanduchu, Oracle cloud vanduchu. Now we have a lot of cloud providers, and mostly வந்துட்டு இப்போ நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரிடே யூசேஜில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஜிமெயில், அமேசான் ப்ரைம், Spotify music, Dropbox, so every single thing is in now cloud. So there is nothing, no app that's ever existing without using cloud in today's technology. So adha vandu we just have to understand, that's the reason why this technology is so hot. So next time vandu neenga music கேக்குறீங்க அப்படின்னா just think that அந்த ஆப்பே ஒரு க்ளவுடில் தான் இருக்குது, and all the songs that you are playing in that playlist is located somewhere in the S3 bucket or ஏதாவது டேட்டா வேர்ஹவுஸில் தான் இருக்கும். ஸோ யா ஜஸ்ட் think about it, and cloud is making it all possible so that everybody can stream whatever they want. And yeah, as I said earlier, just imagine we are starting a new cake themed online store. எனக்கு வந்துட்டு நாளைக்கே வெப்சைட் வேணும், பிகாஸ் மை ஆன்லைன்ஸ் நான் வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்கேன், ஆன்லைனில் தான் அவைலபிளாக இல்லை. ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர். அதை வந்து நான் டபுள் ஆக்கணும் அப்படின்னா the only way is to go up online. ஸோ இப்போ இருக்க சர்வீசஸ் வச்சு we can set up the whole website and payment processing in minutes. In a week of time, I think you can make your whole website up and running if you have a certain set of developers. So that's how efficient these services are being provided by these cloud providers. And yeah, if you have been wondering எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது, என்ன மாதிரி சர்வீசஸில் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, then yeah, we have all these videos coming up where we'll be explaining each and every service that's provided by these cloud providers. And எப்போ இதுக்கப்புறம் க்ளவுட் பார்த்தாலும் then you'll be reminding that this is about AWS, Azure, GCP, because that's how in depth you'll learn things if you started to follow this technology. So we are at the end of this video. நம்ம roadmap இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, it's going to be more about the certification related videos. So I'll try to explain more concepts, more basics related to these cloud providers and the services that they are providing, and we'll prepare those topics for the exams, and we'll try to crack as many certifications as possible, because as I said, I have couple of certifications in AWS, and all of those got expired, and I'm also now preparing for the exams in 3 to 4 weeks, and you can see how I'm preparing for it, and definitely I'll show all of my preparation stuff in the upcoming videos. And yeah, we can learn together, and we can write the exams and just share how much marks that we have got and what are the areas of improvement. And yeah, that's the only way that I think we can explore. அந்த மாதிரி explore பண்ணாதான் we can finish as many certifications as possible, so that we'll have a deeper technical understanding and we'll get a nice jobs and nice pay. அதுக்கு தானே எல்லாமே. So yes, to learn together with me, you just have to subscribe, like, comment and share this video with all of your friends. And yeah, as I said here, let's rock on. And thank you so much. Yeah, that's all for today, and if you have any other queries, please do share in the comment sections below, and bye.